meneliti di LIPI Yogyakarta, yang mana kepakarannya itu di bidang teknik proses, ilmu pangan, computational feed dynamic atau CFD. Dan sekarang kegiatannya itu pendampingan dan pembinaan UKM makanan tradisional, ya Pak ya. Pak Asep Nur Hikmat, boleh Ya, Bu. dinyalakan lebih dulu Pak video dan mikrofonnya. Sebentar. Oke. Ya. Ya, oke Pak. Jadi Bapak Ibu, kita akan mengikuti bersama ya ilmu dan berbagi pengalaman beliau ya, riset selama ini di bidang teknologi proses ataupun pengolahan makanan. Jadi saya rasa ini akan bermanfaat sekali ya, apalagi pesertanya adalah dari industri makanan dan minuman, Pak. Sebelum itu sebentar Pak, kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu peserta boleh sambil ditanyakan itu di kolom conversation di atas ya Bapak Ibu, ada kolom show conversation, nanti bisa langsung diketikkan saja di situ dengan menyebutkan nama dan instansi atau perusahaannya lebih dulu. Jadi nanti setelah selesai pemaparan materi, baru kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Waktu dan mikrofonnya saya silahkan Pak Asep. Oke, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian. Sebentar. Nah, terlihat Mbak? Belum Pak. Sudah Pak. Oke. Terlihat ya? Ya, Oke. Oke Pak. Bapak dan Ibu sekalian, yang biasanya berkecimpung di produksi makanan dan minuman ya. Ini ada webinar tentang monitoring proses termal di industri makanan dan minuman sebagai upaya untuk menjaga. Maaf ya. Pak, videonya belum terlihat Pak. Video wajah Bapak. Oh, tadi udah bentar. Ini dulu. Sebentar. Oh iya, oke. Kelihatan ya? Sudah terlihat? Belum Pak. Sudah Oh, Pak. ini dia mati. Kalau saya buka ini dia mati. Oh, ya udah, nggak apa-apa Pak. Layarnya aja yang ditampilkan Pak. Kalau saya buka ini dia mati sendiri. Oke, baik Pak. Siap. Kita mulai ya kira. Nah. Nah. Ya, screen-nya sudah terlihat Pak, tinggal di full screen Pak. Oke, ini udah. Udah ya. Bapak dan Ibu sekalian, tentu saja ketika kita berbicara tentang produk makanan ya, ini kalau kita buat sebuah grafik begini, maka kalau kita memproduksi makanan yang kita buat fast food itu ada nilai value added-nya itu ada di bawah 25% ya. Tetapi ketika kita kemas ya, maka dia bisa naik 3 kali lipatnya ya. Bisa naik 3 kali lipatnya. Nah, terus kemudian posisi kita biasanya di sini. Kenapa? Karena itu nanti ada proses pengemasan ya, dan lain-lainnya. Nah, di pekerjaan yang 20 tahun ini kita geluti ya, terutama di makanan tradisional ya, pengemasan makanan tradisional, salah satunya yang yang sudah ngetren sejak tahun 2010, contohnya gudeg kaleng begitu. Itu kalau kita bayangkan satu porsinya itu 10.000
maka ketika dikalengkan itu bisa naik menjadi 30.000 begitu. Jadi di sana sudah terlihat berapa nilai kenaikannya tadi. Nah, tentu saja ketika produk makanan tadi kita rubah kemasannya, itu harus tergaransi kualitasnya begitu. Pertama, secara proses produksi harus menggunakan cara produksi pangan yang baik ya, atau GMP. Kemudian selain itu juga hasapnya harus kita lihat. Mana titik-titik yang yang kritis harus kita kontrol seketat mungkin sehingga nanti produk yang kita inginkan itu bisa kualitasnya terjamin. Sekarang juga lagi ngetren tentang halal food ya, halal food. Kemudian ke depan juga ini sudah mulai kita lakukan dengan eco-labeling sehingga produk yang ibu dan bapak buat itu paripurna. Artinya apa? Produknya baik secara proses produksi, terkontrol, halal dan lingkungannya terjamin begitu. Kemudian tentu saja ketika kita memproduksi sebuah makanan, maka yang pertama harus aman. Nah, harus aman di sini saya bilang tanpa bakteri pembusuk dan tanpa pengawet. Kita menyarankan untuk UKM-UKM yang kita bina tanpa bahan pengawet. Kenapa? Karena sebenarnya itu bersamaan dengan juga tidak menggunakan MSG. Kenapa? Karena ketika MSG itu kita ganti dengan perpaduan antara gula dan garam, maka sebenarnya produk bahan tersebut yang bisa menggantikan bahan pengawet, apalagi nanti disterilisasi secara komersial. Kemudian selain itu juga rasanya. Nah, ini yang sering saya sampaikan. Rasanya harus enak dan lezat. Saya sering mengatakan ke konsumen jangan menjual produk yang rasanya tidak enak. Nah, enak itu harus berdasarkan taste-nya konsumen, bukan taste-nya yang penjual, ya. Karena apa? Karena konsumen itu sangat rewel ya. Kalau misalnya dia satu produk sudah rasanya sudah kena ya, maka sebenarnya di tempat mana saja produsen itu berada, mesti dia akan dikejar. Untuk sekarang seperti itu. Kemudian selanjutnya gizinya harus tersedia secara biologi, baik secara kualitas atau secara kuantitas. Hingga nanti ini berhubungan dengan sterilisasi komersial yang kita gadang-gadangkan. Jadi bakteri pembusuknya mati tetapi gizinya tetap tersedia. Nah, yang tidak kalah penting adalah penampilan, ya. Ini sering saya sampaikan juga ke UKM, apa yang kita produksi itu harus sesuai dengan keinginannya konsumen, keinginannya produsen. Artinya apa? Apa yang kita kemas itu hampir sama dengan kalau ibu bapak menjualnya di warung makan begitu. Sehingga baik penampilan, bentuknya, teksturnya, warnanya, ukurannya itu harus sesuai dengan yang ibu buat kalau ibu membuat fresh food di restorannya masing-masing. Nah, ini semua yang harus kita jamin supaya produk yang kita launching itu kualitasnya terjamin dan konsumen puas. Nah, tentu saja ketika kita melaunching produk-produk yang berkualitas tadi, kita harus tahu pengetahuan tentang bahannya bagaimana. Kita harus tahu bagaimana proses itu dilakukan. Dan kita harus tahu bagaimana produk itu dipasarkan. Tentu saja pasar yang terdekat dengan restoran kita itu akan berbeda dengan pasarnya misalnya berbeda pulau atau bahkan berbeda negara. Nah, ini semua saling terkait ya, saling terkait. Nah, ibu dan bapak, ketika sebenarnya kita mengemas makanan itu gampangnya begini. Kalau misalnya dalam sebuah
apa namanya wadah, itu mesti di sana ada komponennya sayuran, ada komponennya daging, dan ada komponennya kuah. Maka semua ini ya ibaratnya itu harus dalam keadaan paling tidak seperti sayuran hanya cukup di blending saja. Kalau daging hanya cukup misalnya di apa namanya ya di blending, kemudian dipotong ukurannya, terus kemudian bumbunya juga tersendiri. Sehingga nanti pada saat dimasukkan ke dalam kaleng itu komposisinya itu sama antar satu kaleng dengan kaleng yang lainnya. Kemudian setelah itu dalam apa namanya setelah ini sesuai di exhaust ya, di exhaust kemudian ditutup. Nah, setelah ditutup disteril ya. Kemudian setelah disteril biasanya ada pendinginan dan kita karantina selama 14 hari. Hasilnya jadi produk kaleng. Nah, dari alur proses ini yang terpenting sebenarnya adalah di proses sterilisasi. Makanya tadi bagaimana cara memonitor thermal di proses sterilisasi ini. Ada istilah tadi disebutkan sterilisasi komersial. Nanti kita bahas ya selanjutnya. Tetapi berapa kuatnya sterilisasi yang kita lakukan ini sebenarnya tergantung dari kualitas bahan bakunya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita mau membuat makanan, kita harus melihat bahan bakunya secara kualitasnya yang terbaik. Ketika kita mendapatkan kualitas bahan baku terbaik, yakin bahwasanya produk yang didapatkan itu juga pasti akan mendapatkan produk yang terbaik juga. Nah, sebelum pandemi ya kita bahas dulu sebelum pandemi ini ketika kita mengurus izin edar mungkin banyak pertanyaan dari UKM-UKM sangat lama sekali memang. Itu biasanya kalau kita buat ini sebuah timeline-nya itu bulan 1 sampai bulan 12 itu belum apa-apa ya. Nah, di sini ada proses karakterisasi produk. Biasanya di kita juga membutuhkan paling tidak minimal 4 bulan ya. Ini biasanya minimal 4 bulan. Selebihnya itu biasanya UKM yang apa namanya bergerak ya dengan pendaftaran di Badan POM. Tapi setelah pandemi ya itu kemarin kita sudah kebetulan kerjasama dengan Badan POM dan dinas-dinas terkait. Itu setelah pandemi ini ternyata yang tadinya 1 tahun itu bisa kita reduksi menjadi 1 bulan. Jadi Ibu dan Bapak ini informasi yang bisa apa ya namanya bisa dikembangkan bahwasanya sekarang untuk mengurus izin edar produk Ibu dan Bapak itu cukup 1 bulan ya. Tetapi di sini kita bukan timelinenya bukan per bulan lagi tapi per tahap. Tahap pertama dan kedua adalah karakterisasi produk. Jadi produk apa saja yang Ibu dan Bapak punya kita karakter dulu. Berapa sih panas yang dibutuhkan untuk supaya produk Bapak dan Ibu itu kualitasnya terjamin ya kan. Kemudian apakah ada efek ketika itu kita kemas tentang uji gizinya dan cemaran logamnya gitu kan. Nah, setelah itu biasanya tahap pertama ini ya itu kalau tadi sebelum pandemi itu bisa 4 bulan, ini tahap pertama ini sebenarnya bisa kita kejar 1 atau 2 minggu. Jadi ke apa namanya proses izin edar ini yang kemarin tercepat yang untuk contohnya untuk izin edar kurban itu hanya 3 minggu kita bisa keluar. Kemudian setelah itu ada izin edar untuk UKM ya di Yogyakarta bantuan dari dinas terkait itu antara 2 dan 3 bulan. Tapi baik sebelum atau sesudah ya itu tetap sebenarnya di sini yang harus kita simak adalah karakterisasi produk supaya produk itu memang aman berkualitas begitu ya. Nah di sini kalau kita perbesar maka sebenarnya di sini karakteristik produk itu adalah yang paling mungkin yang saya bilang penting cukup penting adalah uji kecukupan panas atau ini karena di sini akan nyambung nanti dengan sterilisasi komersial begitu ya. Menurut apa namanya nah regulasinya kita pakai dua aturan. Yang pertama dari FDA ya ini yang terkonfirmasi sampai terkoreksi sampai 2020 ya. Jadi
dari FDA ya tentang chapter 1 tentang Food and Drug Administration ya. Ini yang poin 113.87 ini tentang operasional in thermal processing room ya. Kemudian yang kedua regulasinya adalah tentang peraturan Kepala Badan POM ya nomor 24 tahun 2016 tentang persyaratan pangan steril komersial ya. Bab 3 persyaratan pangan steril komersial pasal 3 ayat 2 tentang bahwasanya sterilisasi komersial itu harus memberikan nilai F0 ya sekurang-kurangnya 3 menit dihitung terhadap spora Clostridium botulinum. Ya. Nah ini semua regulasi yang kita pakai dan kita terapkan. Jadi nilai kecukupan panas paling tidak minimal harus dapat 3,0 tadi. Ya. Nah, F0 adalah ukuran kecukupan panas untuk proses sterilisasi komersial yang dinyatakan sebagai ekuivalen waktu pemanasan dalam satuan menit pada suhu konstan 121,1 derajat Celcius atau 250 derajat Fahrenheit. Ya, kemudian sterilisasi komersial ya adalah kondisi yang dapat dicapai melalui perlakuan inaktivasi spora dengan panas dan atau perlakuan lain yang cukup untuk menjadikan pangan tersebut bebas dari mikroba pembusuk yang memiliki kemampuan untuk tumbuh dalam suhu ruang ya selama distribusi dan penyimpanan. Kemudian kalau misalnya produk-produk tersebut atau tidak steril ya, maka ada beberapa akibat ya dalam produk-produk kita. Kalau di dalam kaleng ini ada biasanya produknya rusak ya, misalnya bau asam. Kalengnya tetap kelihatan bagus tapi begitu dibuka dia berbau asam. Itu namanya flat sour. Kemudian yang dua flipper itu kalau dilihat kalengnya normal ya, tidak ada kerusakan, tapi ketika ditekan itu akan terasa salah satunya nanti akan plak rasanya agak cembung gitu ya. Kemudian ada springer ya, salah satu ujung kalengnya rata normal sedang ujung lainnya cembung permanen. Cembungnya itu kayak kembung ya. Atau yang keempat adalah swell, cembung ya. Itu bisa dua-duanya cembung. Nah, ini biasanya diakibatkan oleh bakteri pembusuk begitu. Nah, kerusakan kaleng ini bisa kita hindari kalau waktu sterilisasinya kita pantau secara monitoringnya secara keseluruhan begitu. Nah, kenapa Clostridium botulinum ya? Ini kalau dilihat mungkin gambarnya begitu bagus, tetapi sebenarnya Clostridium botulinum adalah bakteri anaerobik yang menyebabkan botulisme ya, di mana gejala botulisme itu 18 sampai 36 jam atau 1,5 hari ya, yang mengkonsumsi toksin itu akan kelemahan, pusing ya, kekeringan ya kan. Nah, kemudian dalam dosis yang 1 sampai 2 mikrogram itu bisa membuat kematian kepada manusia. Tetapi sebenarnya toksin ini juga bisa musnah ya selama pemanasan 20 menit ya. Jadi artinya Bapak dan Ibu di sini ditekankan biasanya di kemasan kaleng sering disampaikan lebih baik dipanaskan. Itu tujuannya untuk kita menghilangkan toksin ini kalau seandainya ada begitu. Kemudian, nah ini perilaku panas pada saat sterilisasi. Jadi ketika ini kaleng, maka panas itu dari semua arah. Maka kalau kita kita hitung-hitung begitu ya, kita hitung-hitung seperti inilah intinya. Jadi antara satu titik dengan titik lainnya itu ujungnya nanti ada di tengah sini. Nah, titik tengah inilah yang biasa kita sebut sebagai titik terdingin, ya. Nah, titik terdingin inilah nanti yang harus tadi suhunya 121. Ya kan? Nah, untuk yang sifatnya dia padat ya, biasanya titik terdinginnya itu ada di tengah. Kalau dia
berair ya, biasanya titik terdinginnya itu ada 1/3 di bawah kalengnya ya. Nah, ketika kita terapkan maka biasanya terminal termokouple itu biasanya kita titikkan di tengah, kemudian ada di bawahnya. Jadi semuanya pengukuran ini paripurna bisa kita lakukan. Kemudian, nah ini setelah kita mendapatkan suhu tadi, contohnya ini ya, Ibu dan Bapak sekalian, ini adalah simulasi dari perilaku panas yang masuk ke dalam makanan dari luar ya. Ini ada gudeg ya. Gudeg itu kan terdiri dari macam-macam, ada telur, ada areh, ada krecek dan gudeg sendiri ya. Ini terlihat telur yang kita letakkan vertikal dan horizontal itu terlihat. Di sini ada pembelokan perambatan panas. Kenapa? Karena memang masing-masing produk itu memiliki konduktivitas panas sendiri-sendiri. Nah, inilah yang kita terapkan dan kita patenkan bahwasanya karakter panas di dalam makanan untuk yang heterogen bermacam-macam produk itu bisa kita dekati dengan kita melihat masing-masing produk tersebut. Itulah yang dimaksud dengan tadi saya sebutkan sebagai karakterisasi produk. Sehingga apa? Sehingga nilai 3 menit itu bisa tercapai, tetapi gizinya masih bisa kita pertahankan, kemudian teksturnya juga bisa kita pertahankan, kemudian penampilan juga kita bisa pertahankan. Jadi itulah ya kegunaannya ketika kita mengkarakter produk-produk tadi ya. Kemudian hasilnya adalah nanti seperti kita sampaikan di sini itu nilai F0-nya. Ini contoh untuk kornet ya, dan kornet sapi dan kornet kambing. Walaupun itu daging, sama-sama daging, ternyata nilai F0-nya itu berbeda ya. Yang satu 3,82 menit, yang kambing 3,46 menit. Nah, di sini sudah terlihat walaupun beda-beda walaupun sama-sama daging ya, tetapi berbeda bahan itu memiliki nilai kecukupan panas yang berbeda. Apalagi bahannya yang memang berbeda baik secara tekstur atau secara bahan bakunya. Nah, ini ya, ini sudah mencerminkan berapa panas yang dipakai, kemudian pendinginannya ya kan, di mana tadi letaknya pemanasan konduksi, kemudian konveksi gitu kan. Tetapi ini semua tadi Ibu dan Bapak tidak usah bingung, yang penting ketika kita karakter ya, yang tadi kita karakter bahwasanya kecukupan panas, terus kemudian hasilnya itu terjamin, kualitasnya terjamin, insya Allah Ibu bisa lanjut untuk misalnya nanti mendaftarkan produk Ibu dan Bapak untuk bisa mendapatkan izin edar dari Badan POM. Nah, kemudian terkait dengan tadi untuk memonitor thermal itu sebenarnya dari Mr. Alan itu juga tadi sudah terlihat ada beberapa tayangan tentang ini ya. Tapi ini saya perlu sampaikan begini, sebenarnya untuk sterilisasi komersial itu ada 2 retot ya. Retotnya ada yang horizontal begini ya, kemudian ada yang berdiri. Nah, ini nanti terkait dengan titik mana sih sebenarnya selain di dalam kaleng, dalam retot tadi yang paling dingin yang kita ukur ya. Nah, makanya kalau misalnya dari panas biasanya dari dari bawah sini, maka titik terdinginnya itu sesuai dengan aliran uapnya. Mungkin daerah sekitar daerah sini dia muternya, ya kan? Ini semua yang kita atur. Sehingga nanti masing-masing titik ini sudah tervalidasi untuk bisa mendapatkan memang benar-benar ya produk yang kita ukur ya,
yang kita ukur dengan termokopel tersebut itu sudah mewakili secara representatif baik dari luasan apa namanya alat dan secara bahan bakunya. Nah ini yang untuk retort vertikal ya itu hampir sama, cuman biasanya bedanya cuman tadi apa ya namanya biasanya cara memasukkan nanti bahannya gitu ya. Kemudian nah ini kemasan, untuk beberapa kemasan selain kaleng sekarang lagi ngetren itu ada retort pouch ya, retort pouch dan high barrier retort grade container. Nah ini sekarang lagi ngetren. Nah perbedaan ini dengan kaleng tadi ya, di sini biasanya balik lagi ke sini, biasanya di sini ada ini apa namanya pendinginannya tidak langsung shock down pendinginan, tetapi biasanya ada penahanan tekanan sehingga apa namanya retort pouch dan HBRG ini secara kondisi ya tekanannya tetap ya, baik di dalam kemasan atau di luar, tetapi suhu bahan itu perlahan-lahan itu menurun. Terus kemudian beberapa alat yang bisa kita pakai, biasanya kita pakai ya, itu biasa ada dari macam-macam merek ya. Yang biasa kita pakai juga ada dari Ebro ya. Untuk skala UKM kita cukup menggunakan dua channel. Saya bilang biasanya 2 channel. Nah 2 channel ini, satu nanti untuk yang kita masukkan ke dalam bahan, nanti yang satu lagi di ruangan retotnya. Itu sebenarnya sudah cukup, sudah mewakili apa namanya monitoring untuk apa namanya suhu yang diberikan kepada produk ya. Beberapa termokopel yang biasa kita pakai juga seperti ini ya. Tinggal nanti berapa yang kita pakai begitu. Atau untuk misalnya untuk apa namanya validasi retotnya, kita biasanya meminta yang channelnya lebih banyak dari 4 gitu. Ada bisanya ada yang 8, ada yang 12 gitu ya. Biasanya lebih banyak ini Pak, karena masing-masing titik kita akan tempelkan termokopel sehingga apa namanya kisaran sebaran termalnya bisa kita ukur secara hitungan begitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Apabila ada diskusi, mari kita diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Asep. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya Pak. Ini materinya cukup menarik ya Pak, walaupun singkat kelihatannya ya. Tapi saya kira ini sudah dilakukan oleh beberapa industri makanan. Karena sebelumnya juga ada beberapa yang sharing ke saya Pak. Karena sudah diwajibkan oleh BPOM ya, terutama Ya. di bidang steril komersil atau mungkin lebih banyak dikenal PMR ya, manajemen risiko. Itu sudah wajib untuk mengetahui F0 calculation di dalam produknya itu. Untuk pertanyaan ini sebentar Pak, saya cek dulu. Pertanyaannya baru ada dari Bapak Stefan Adiputra dari Santos Jaya Abadi Pak. Ya. Ini mau bertanya, di slide proses pengemasan makanan itu disebutkan bahwa ada proses karantina selama 14 hari Pak. Yang dimaksud dengan karantina ini seperti apa dan tujuannya dilakukan karantina tersebut itu apa Pak? Mohon
jelaskan. Oke. Bapak, jadi gini, karantina itu fungsinya kan ketika kita mengemas ya, kita tidak tahu apakah biasanya kalau di kaleng itu apakah namanya penutupannya berhasil atau tidak begitu ya, walaupun kita sudah standarisasi. Nah, biasanya untuk karantina ini untuk di Indonesia yang tropis itu biasanya kita memakai 14 hari begitu. Kenapa? Karena itu sudah kita lakukan apa ya namanya penelitian bertahun-tahun bahwasanya ada ketika kenaikan suhu ya 10 derajat itu maka akan naik secara signifikan proses reaksi kimia di dalam bahan itu 2 kali lipatnya ya. Maka biasanya ketika itu misalnya di daerah yang subtropis yang dingin itu bisa jadi karantinanya bisa jadi 1 bulan ya, bisa jadi 1 bulan. Tetapi di daerah panas bisa saja karantinanya bisa jadi 1 minggu. Maka ada beberapa pabrik yang memang ruang karantinanya itu ditambah pemanas sampai suhunya sampai sekitar suhu 50 derajat. Sehingga apa? Sehingga dalam waktu seminggu kita sudah melihat kalau misalnya produk yang kita kemas ya, yang kita sterilkan itu bagus, itu pasti lolos dari masa karantina. Tetapi ketika produk tadi tidak lolos selama proses pengemasannya, sterilisasinya kurang, biasanya pada masa karantina itu akan kalau tidak kembung biasanya akan terlihat perubahan dari produknya. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Oke, ya terima kasih. Semoga cukup terjawab ya Bapak. Kalau misalnya nanti Pak Stephen agak kurang jelas, boleh di-emailkan kembali untuk nanti kami bantu lanjutkan ke Pak Asep untuk lebih jelasnya ya Pak ya. Siap. Selanjutnya ini ada lagi, saya pilih aja ya, ini ada beberapa ya. Kalau yang mirip-mirip, ini dari Ibu Rosika, PT Lasale Food. Nilai Z diperhitungkan retort itu untuk apa ya Pak ya? Siap. Nilai Z itu biasanya diperhitungkan untuk ini kenaikan, setiap kenaikan tadi 10 derajat biasanya kalau disterilisasi biasanya log cycle ya 10 pangkat 1 biasanya bakteri terdestruksi atau rusak ya oleh panas. Maka biasanya kita memakai nanti biasanya masing-masing bakteri mempunyai nilai Z sendiri-sendiri ya. Tapi yang biasa kita pakai yang secara umum itu nilai Z-nya 10 untuk 10 derajat ya. Kalau untuk Fahrenheit itu sekitar 18 derajat. Jadi nanti biasanya setiap kenaikan 10 derajat ya, berapa populasi bakteri yang bisa kita musnahkan ya kan secara log cycle begitu, sehingga nanti biar kelihatan penurunannya grafik itu lebih tajam atau lebih mendatar begitu. Jadi kita perhitungkan untuk nilai Z-nya begitu. Gitu Mbak. Ya. Maaf Pak, agak putus-putus ya Pak ya? Agak putus-putus ya? Ya, oke. Nah, jadi tadi nilai Z-nya itu kita perhitungkan untuk bermacam-macam bakteri itu berbeda-beda ya. Tetapi lebih sering kita memakai 10 derajat begitu. Kenapa? Karena kenaikan 10 derajat itu bisa membunuh bakteri
1 life cycle 10 pangkat 1 begitu. Oke, ya baik. Mudah-mudahan cukup terjawab ya, Ibu Rosika. Barangkali selanjutnya saya 1 atau 2 pertanyaan lagi ya Pak ya. Siap. Ini ada dari Ibu Ermi Sukasih, Balai Besar Pasca Panen Bogor Pak. Siap. Ya, ini kalau kita mengecek kecukupan panas dengan e-button dalam retort, diletakkannya apakah di dalam kemasannya atau di luar kemasan? Ini lebih aplikatif ya Pak ya? Biasanya kalau kita menggunakan menggunakan termokopel ya atau apapun itu pengukur, biasanya kita tempatkan di tengahnya ya. Kalau yang berupa chip, biasanya kita tempatkan di dalam kemasannya. Jadi ikut terkemas dalam produk makanannya. Itu untuk kita menjustifikasi apakah suhu sampai ke dalam produk atau tidak ya. Tetapi ada juga nanti untuk misalnya memvalidasi suhu ruangan, biasanya kita tempatkan di ruangan retotnya ya. Tetapi ketika saya penelitian lebih indep lagi biasanya, jadi masing-masing kemasan itu ada yang saya tempelkan tadi di ruangannya, ada yang mendekati kemasan luar, ada yang kemasannya di dalam, ada yang di tengahnya. Jadi alur yang tadi ada gambar kelihatan pergerakan panas itu tadi saya lakukan begitu. Jadi penempatannya itu bisa di luar, kemudian di lapisan kemasannya dan di tengahnya begitu. Sehingga kita mendapatkan nanti perpindahan panasnya itu terukur begitu. Begitu Mbak. Baik. Oke, terima kasih Pak. Ini masih banyak sih Pak pertanyaannya, cuma ini 1 lagi kali ya saya sebutkan ya. Ada dari Bapak Han Haryanto, beliau mungkin dari PT Jakarta Tama ya Pak ya. Nilai F0 kan minimal ada 3 dan selalu dikaitkan dengan suhu 121. Kalau proses retort, apakah selalu wajib 121 derajat? Bagaimana kalau suhunya hanya 117 derajat Pak? Nah, jadi begini, sebenarnya pada saat kita setting suhu retort itu 121 derajat ya, itu biasanya itu di dalam kemasan atau di dalam bahan itu yang terukur biasanya sekitar 118 119 ya. Terus kemudian kalau kita mau mengejar 121 di dalam, biasanya di luar itu sampai 135 gitu. Tapi kemarin kita sudah ngobrol-ngobrol bahwasanya sebenarnya di setting suhu 121 ya. 121 itu selama 15 sampai 20 menit. Apakah itu cukup atau tidak? Biasanya nanti tergantung dari tadi ada tidaknya makanan, tergantung dari jumlahnya ya kan. Kemudian lagi biasanya luasan berapa kapasitasnya gitu. Jadi sebenarnya banyak faktor yang bisa kita lihat Bapak dan Ibu sekalian untuk menentukan apakah dia sampai F0-nya atau tidak begitu. Tetapi ketika kita ukur panas di dalam bahan itu terrekord ya atau terekam, ketika kita masukkan ke dalam rumus, kita misalnya dapat nanti nilai kalkulasinya, nilai F0-nya itu lebih dari 3, itu sudah sah menurut aturan Badan POM. Begitu Mbak.
Maaf, Zaza suaranya tolong di-unmute dulu baru bicara. Oh, oke, maaf. Mikrofonnya masih mute. Waktunya masih ada, Pak. Jadi mungkin satu lagi pertanyaan Siap. saya sebutkan ya, Pak, karena ini ada Siap. beberapa pertanyaannya sama, itu mengenai bakteri botulinum. Ya. Jadi ini dari Endah Sulistiawati, PT-nya belum disebutkan. Terus ada juga dari Lasale Food lagi. Itu untuk validasi kecukupan panas, apakah harus ada pembanding untuk bakteri botulinum? Ya. Biasanya kalau secara laboratorium kita biasanya memakai tadi Clostridium botulinum, tetapi pendekatannya bisa kita dengan botulinum SP ya dari Verfingen gitu ya. Tapi acuannya tadi kita sampaikan ketika kita menggunakan Perka Badan POM nomor 24 tahun 2016 ya, bahwasanya nilai kecukupan panas 3 ya, ketika kita masukkan ke dalam kalkulasi dan alat yang terekam biasanya sudah ada muncul nilai F0, itu sudah bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Karena selama ini kita memakai itu ya, alhamdulillah apa yang namanya itu tidak ada masalah. Kenapa? Karena kita apa namanya menerapkan SOP paripurna mulai dari bahan baku sampai akhir produk itu bisa diterima oleh konsumen begitu. Begitu, Mbak. Baik, terima kasih Pak untuk jawabannya. Untuk pertanyaan yang belum terjawab, nanti menyusul di email ya Bapak Ibu sekalian. Nanti mungkin saya akan diskusi lagi setelah webinar ini dengan Pak Asep mengenai pertanyaan yang diajukan. Oke. Oke, Bapak Ibu, semoga bermanfaat ya materi utama kita pada webinar ini. Jadi, mudah-mudahan setelah webinar ini, Bapak Ibu bisa melakukan lebih baik lagi dalam proses menjaga kualitas produknya masing-masing. Memang tadi kita lihat itu sudah cukup lengkap ya teorinya, mulai dari regulasi sampai prakteknya. Nah, untuk materi selanjutnya yang kedua akan berlanjut, itu melanjuti dari teori ini. Jadi kita akan mengikuti bersama mengenai peralatan pendukungnya ya untuk monitoring proses thermal ini. Jadi semuanya hari ini temanya itu untuk menjaga kualitas produk dan mencegah product rejection dari makanan dan minuman Bapak Ibu sekalian. Oke, demikian pemaparan materi dari Bapak Dr. Asep Nur Hikmat. Untuk agenda selanjutnya saya kembalikan kepada host Mbak Winda. Disilakan. Oke, terima kasih Mbak Zaza. Baiklah kepada peserta webinar, untuk sebelum masuk ke materi kedua, kita break dulu selama 3 menit ya.
Oke, Bapak Ibu, kita masuk untuk ke materi kedua. Yang akan disampaikan oleh Alan Javier dari IBRO. Maaf. Untuk materi yang kedua ini akan dipandu oleh moderator yaitu Mega. Kepada Mega dipersilahkan. Oke, terima kasih Winda. Baik, Bapak Ibu, semoga masih semangat ya. Kita akan masuk ke materi yang kedua, di mana materi ini memiliki topik aplikasi wireless data logger untuk monitoring proses thermal dan web-based data logger untuk monitoring penyimpanan produk. Yang nantinya akan disampaikan oleh Mr. Alan Javier, di mana beliau merupakan Product Manager dari Xylem Analytics khususnya divisi EBRO, area Asia Tenggara. Mungkin sedikit saya ceritakan mengenai EBRO sendiri. EBRO merupakan perusahaan yang didirikan di Jerman dan sudah 50 tahun lebih nih, yang bergerak di bidang instrumen khususnya data logger untuk validasi, kemudian untuk monitoring proses thermal. Lalu EBRO juga ada solusi untuk alat ukur seperti termometer yang sesuai HCCP, lalu Brixmeter, lalu juga ada pengukuran kualitas minyak. Nah, semoga nanti materi yang disampaikan Mr. Al ini bermanfaat ya Bapak Ibu, karena beliau akan membagi pengalaman Mr. Al sendiri, yang dimana beliau berprofesi sebagai product manager. Oke, mungkin saya langsung saja panggilkan pemateri yang kedua, yaitu Mr. Alan. Hello Alan, can you hear me? I can hear you perfectly well. Is this Steffi? Mega, it's Mega. Mega, sorry. It's always the mask. It's confusing. Okay, thank you, Alan. Hey, Mega. Yeah? I want to ask you something. We are ahead of schedule, right? Yeah. Yeah. Can I make a request? Yeah, okay. Because Dr. Asep, it is a very good presentation. It's like my passion was like have undergone a rebirth because of Mr. Asep's presentation. Is it possible to ensure every participant is awake? And I need your help, Mega. Is that okay if I ask them something and we can use up the chat box with their answers? Only two things that I want to ask them. Is that possible? Oh, it's possible. Yeah, and also, you know, just to tap them on the back, hi, hello, and we have some Xylem calendars that we can give away to. We can send to you. Whoever answers the right question gets a very good Xylem calendar, if that interests you. Okay, it's okay. Okay. Yeah, Mega, you help me, okay? You can translate. Yeah. You know, Dr. Asep mentioned about Clostridium botulinum, all this, the retort, and the indication for microbial destruction, and the indication is the FO value. My question to the audience is, what does FO value mean? Can you translate to them? Oke, Alan. Oke, Pak Ibu, ini ada satu challenge dari Mr. Alan sebelumnya ya. Jadi sebelumnya Bapak Asep sudah bercerita nih atau sudah mempresentasikan terkait Clostridium botulinum ya, terkait juga indikasinya dan efek di makanan. Nah, tadi kan sempat disebutkan terkait F value ya, F0 value. Nah, pertanyaannya apa yang dimaksud dengan F0 value? Bagi Bapak Ibu yang memang sudah tahu nih, silahkan ketikkan jawabannya di kolom chat. Nanti kita ada merchandise dari Mr. Alan sendiri dari EBRO. Nanti dibagikan ke Bapak Ibu. Oke. Oh ya, untuk nanti Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan ketikkan di kolom pertanyaan atau di chat box dengan menyebutkan nama, lalu juga menyebutkan asal instansi. Bisa dalam bentuk bahasa Inggris maupun dalam bahasa Indonesia.
Okay, Alan, I have shared to the customer about your question, and then for the Thanks, Megan. presentation, you have 60 minutes. After that, we will open the Q&A session. Is that okay? Mhm. No problem. Okay. No problem. Okay. You want me to proceed now, Yes. or we wait for their answer? Okay. Okay. Maybe you can try to share your screen now. All right. Okay. Do you see my screen now, Mega? Do you see my screen now? Yes, I can see Alan. Alan, Okay. maybe about Yeah. your question before, there are some answer that we have from the chat box. Maybe you can Yeah. see the answer Actually, after that, and then you can adjust yeah. who will receive the merchandise. I want to take a look at it now. Is that okay? Is that okay? Yeah. Okay, the answer, measure of heat adequacy for commercial sterilization. This is correct. Very nice. Yeah, so can you help me? Some of them are in the local dialect, local language. Yeah, FO value. I think the one from Irma is very good. It's an adequacy for commercial sterilization process expresses the equivalent heating time. That's good. My second question, just very quick. Your answers are all correct, but what does F in the F naught? You see an F, right? Where is it derived from? Oke. Saya akan oke Bapak Ibu, ada satu lagi nih pertanyaan dari Mr. Alan, ini cepet-cepetan ya. Jadi pada tulisan F0, apa arti dari F itu sendiri? Silahkan bisa jawab di pertanyaan tersebut di chat box. Terima kasih. Okay. What does F stands for actually? Okay, so I'll proceed with my presentation and I will check their answers later. Is that okay? It's okay, Alan. Okay, now I proceed. Oh, why is this? All right. Good afternoon, everybody. Thank you for spending your time with us today. I'll try to speak very slowly so everybody will understand me. I am here to represent Xylem and specifically for the product called Ebro. And this is all about monitoring, recording, and of course, my pet, the validation system. And we have actually 3 categories for our Ebro products. We have specific Ebro products for food applications and also for pharma and medical. But you see, in food and pharma, these are almost like 2 the same market segments, because in food and in pharma, they're all dealing with safety and compliance. So when I'm talking safety and compliance, it is about these 2 market segments or industries into sterilization, which is the most common method for heat process. But in food, we have a lot of things to monitor, like not only in the process, which Dr. Asep already explained to you very, very good. Not only about the retort process, not only about the pasteurization process, but also the post-processing, which is involving a lot of this transport and storage. Actually, if I may say, even in the pre-process, we have what we call receiving of raw materials, preserving the raw materials,
and this is from source to the plant. And there's also some requirements for monitoring and measurements in this stage. Okay, so I inserted this slide because we are talking about validation in the food and beverage, and that this involves a lot of different information that we have to be very, very specific with, especially with packaging and the cooking equipment. So that's why I included the vacuum meter here, because most of us are very familiar with cans, and most of us are still dealing with cans. But although we have pouches now and other flexible containers, most of us are still having our shelf-stable products in cans. So that means that also the seaming in the process before retorting needs to be controlled and measured as well. Not only temperature and pressure, but also the vacuum inside the supposedly hermetically sealed container. Okay, and the reason why I asked about the F value, what does F stands for in the FO? It's because in Indonesia and elsewhere in Asia, and that includes Singapore, Malaysia, Vietnam, and the rest of Asia Pacific, we are so much following the FDA regulations, and I mean the US FDA regulations. But also in Indonesia, you have a lot of these export products. Like, for example, in Indonesia, you produce a lot of coconut milk, coconut cream, and you export this abroad. And also, it's not only going to one destination, not only in the Americas, but also in Europe. So when we are dealing with FDA in the food business, we are also dealing with, for example, in Europe, the most popular in Indonesia is the BRC. It stands for British Retail Consortium. But these are all like the same thing, wherein you have to um, determine your requirement, and that's in the URS. Then you have to determine your specifications for the machinery, for the process flow, and etc. Then your design, and that includes now the process flow from machinery to having all of this implemented in your own facility or factory. Then you have to build the system. So building the system is everything about what your factory needs to produce, and everything must all now go to the IQ and OQ, and this will always refer to the specifications that you have decided on, and also the design. And once you are able to complete all this cycle, then you are bound to perform the performance qualification. This is normally the cycle very, very commonly used in the pharmaceutical and healthcare, but in the food business, the PQ is actually what we call the validation. So it's the same thing. And please bear in mind, my friends in Indonesia, that food and beverage is also considered under healthcare, because beverage can also include like health drinks, um, juice drinks or vitamin drinks, and mineral supplements, and so this is under healthcare already. So this is about the scope of why we are doing validation and why we are doing a lot of verifications in our process. And of course, this is all about food safety. And then the number one in the picture comes, which is microbial inactivation. Okay. Um,
You see here commercial sterility. I will not elaborate on this, but for example, you are producing shelf stable products. Then of course you have to destroy the spore that is contributing to the spoilage of the product. So that's microbial inactivation. But at the same time, you have to produce a product or a food product that has good quality. So these two always comes together. And with the kind of competition that we have now, you should always have good quality in your food product, but without compromising on food safety. So that's why it always goes hand in hand, quality and food safety. So that's the background why we have the products under the validation system, and that's the EBI 11 and the EBI 12. But as I have said in my earlier slides, you know, in your process flow, not only in the canning facility, but also in other food process facilities, a vacuum is important. And why? Because it is for one thing, determining your kind and quality of seam, especially in the cans. And I don't understand why we still use this vacuum gauge or pressure gauge in a dial type, where we can actually get a digital kind of this vacuum gauge that is also applicable for your own application. And that's the reason why I introduced to you this solution from Ebro. And then second is, of course, monitoring the initial and final temperatures of the products. I'd like to mention that this is not only pertaining to the thermal process, but also from the very beginning, the early stages of your process flow. Like for instance, you have to take the initial temperature or IT of the products before any heat treatment method. I am very sure that most of you are our customers, and that in your plant, you always make use of these thermometers, where you take temperatures from every stage, even if you are receiving the raw materials and dealing with fresh frozen types of food, then you're making a lot of use of these thermometers. But then at the other end, where the thermal process is already finished, then you have to also continuously monitor the post-process temperatures of your finished products. And that's because, for example, in a retort operation, the finality of the retort cycle, you know, you have this, well, you start with steam on, like switching on the vessel, you have venting, and then you have the equilibration, you reach the come up time, and then you have a holding, that's your cooking stage, and you have the cooling. You always want to have an effective and adequate cooling in a retort process. That's why randomly you get a sample, and then you measure the final temperature of the final and finished product. So that explains to all of you that monitoring from even before the process and after the process is important. And the main reason is because we have to prevent microbial regrowth. So I hope you understand that, and that's the reason why we have this kind of solutions. We have the handheld thermometers and also the wireless validation loggers. I will not go through these anymore because Dr. Asep already described to you the different kinds of retorts. But I should like to say that, you know, the retort nowadays, we have the vertical, horizontal, we have water immersion, we have water spray,
And you see on the rightmost, that's a continuous spiral cooker cooler. That this was made famous by FMC before, but right now we also have we also have different kinds of sterilization retorts like the Shaka, where there's a lot of agitation and reduces your process time dramatically. We also have the rotary. That's not a very high tech kind of retort, but it also very useful, especially for those products that are producing some coagulations when exposed to high temperature. Other than this, we also have different kind of heat treatment methods. We have UHT, we have hot fill hold, we have pasteurization, and we have aseptic, and so on and so forth, like HTSC and so on and so forth. And we all have solutions for this because all of this kind of methods needs to be validated. Okay, so this is the retort. And why do we need a validation system? It's, of course, number one, for your product development. Um, Forgive me with the photos. These are not very good photos, but this is in real life. This is an experiment from a university where they wanted to produce whole duck, you know, in a big can. It's just an experiment, but the only way they can progress with this is by achieving those two things that we mentioned a while ago: food safety, and that's of course microbial inactivation, and second, good quality. So all of these things, like for example, the very heat sensitive kind of products like crabs and shrimp, these are quite sensitive to high temperature. So that means that you have to measure and just produce and establish the correct process, so you are not really like producing a shrimp that is darkened in color. So these are just examples of the different experiments from universities wherein they wanted to achieve two things: so food safety, microbial inactivation, and quality. So that's the reason why it is important for you to measure the process. And that's the reason why we have actually pushed the wireless solution to the market, because most of the time we still use the thermocouple or the wire system, and there's still a lot of available systems using different kinds of thermistors or thermocouples. But you see, it's tedious, and you get always destroy a thermocouple easily by introducing these cables from outside the retort to inside the retort. So that's why it's not only Ebro. That's why we have produced loggers that have a very accurate sensor element, and that's with using PT1000 sensor elements. So how do we benefit from the wireless solution? You don't have to go inside the retort anymore. That's the number one thing. You only have to plan the positioning of your sensor locations, and then just implement this with the wireless loggers. So it's been the same thing that I've been doing when validating processes long time ago, where I have to manually introduce these thermocouples inside the sensors, but it shouldn't be the case with you now that the wireless solution is made available. The second reason for this is you don't see the data real time. So we have a solution for the wireless loggers that are always
including this radio mode functionality, and that will allow you to automatically, by real time, transmit data from the logger to the computer using the interface. And I am sure that our friends from PT Prima Instrument will help us explain this to you and maybe show you this kind of a system soon. By the way, it's not only for retort that we can use this wireless thing like the EBI 12 and the EBI 11, also with the pasteurizers. The good thing with using a wireless logger for pasteurization machineries is that most of the pasteurizers now installed in food factories are using a continuous pasteurizer. So that means there's no way you can make use of thermocouples anymore. Another thing is I included this in my presentation because I know in Indonesia, I have been to Indonesia a lot of times, and I know they have a lot of crab meat processing plants in Indonesia from Jakarta all the way down to Makassar. And why it's important to use wireless logger, it's because it takes a long time to pasteurize crab meat. And then it doesn't end there. I mean, it doesn't end in the pasteurizer, but it continues after pasteurization to chiller. If you have to pasteurize the crab meat for 2 hours, you also have to cool it in a chiller bath for almost like another 2 hours. So using cables will prevent you from continuously monitoring the test cans from the pasteurizer to the cooling bath or the chiller bath. Okay, then I also mentioned about other processing methods. We have the hot fill hold, normally for fruit juices and beverages. You use this hot fill hold when you don't want a kind of a drink or fruit to lose their freshness or their taste or their texture and color. Everything about their physical chemical attributes, you want to preserve them. And that's why you make use of the hot fill hold process. Then you also have an aseptic process or UHT, which is like seconds, but these are all performed and implemented by tubular cooking. What is famous now, especially here in Singapore, is the sous vide process. And this is the ready-to-eat meals. Why it's so important for the cook chill method to be monitored is because you're not really preserving them to be a shelf-stable product. The cook chill products is just like, okay, I am very sure that this product will last about 2 weeks and they're ready to eat, something like that. So this is even a critical process for us to monitor. Then we have another preservation method, not really a heat treatment method, but this is also a thermal process. We have the freezing. Freezing could be from IQF. That's quite popular nowadays, especially for tropical countries who are exporting a lot of food and fruit preserves. We have the blast freezing for meat products and fish products and other beverages, and a lot of other freezing methods available now. And all of this needs to be monitored, not only once, but when you are looking into freezing, then that's continuous monitoring. So all of those are our solutions for when it comes to the most critical thermal processes in the industry. And our solution comes with a software that automatically calculates FO value, PO value, CO value, and sometimes when you are dealing with disinfection, it can also calculate AO value. So
You can always consult PT Prima Instrument about our two types of software, which is the WinLog Pro and WinLog Validation. But I'm now falling in love with the validation, especially with the new version, because it's just generating a lot of reports that are important to me. And lastly, please know your target microorganism. And without you knowing about your target microorganism means you don't know the temperature reference to use, which Z value to use, which D value to use, and so on and so forth. So, okay, so these are the different categories and classifications of our microorganisms, especially in food. So that's about it. Other than the solutions with instrumentation, we can also assist you with, for example, if you have some requirements like, I know you have all the regulatory agencies in Indonesia, but maybe we can also help you validate your process if it's urgent, and maybe submit some FCE or SID applications or anything that we can help. Please let us know. Maybe we can help you with something. Okay, so these are the kinds of reports. That's all about validation. And now we go to the post process. I'm not going to do a sales presentation for this because to most of us, the post process and storage is not so common. So I'd like to give you and share with you more theories and technical information about this kind of a subject. Okay, so the relevant food categories in this topic is of course the low acid food and those that are minimally processed food like the cook, chill or sous vide process and so on. So why do we require this kind of measurements and control is because our food products are relying heavily on the effect of transport and storage. So um, the slide that I showed you a while ago about pathogenic microorganisms and their inevitable regrowth is the only thing that we want to address why we have to measure and monitor our post-process stages in the products. Also, in some cases, for compliance. Um, but I think you're more familiar with this in Indonesia according to your regulatory authorities. And we know we have this kind of factors, intrinsic factors that's already inherent to your product, the acidity, the water activity, and the rest of these intrinsic factors available in present in the food. I mean, and all of these are leading to microorganisms that might just cause for hazardous effect in the consumer. Then we have extrinsic factors such as temperature, relative humidity, carbon dioxide, or oxygen. Yeah, that's also a factor for microbial growth, and of course, most especially the sanitation in your facility. So, and then lastly, the types of packaging and the surrounding atmosphere, um, which is the common problem in Asia. Our storage areas and warehouses, especially for food, they always think that, okay, these sardines in cans, they are very shelf stable. So I'm not going to worry about um, anything about monitoring this. So the types of packaging and the surrounding atmosphere is something that we neglect all the time. Um, so for example, for the dietetics products like the healthcare products, the powdered products, if you know about Ovaltine or Milo, these are hygroscopic products that absorbs moisture when exposed to the atmosphere or environment. This we must continue to
monitor in our warehouses. Also, impact of time when we are dealing with shelf-stable product, and also those especially that doesn't have this kind of a shelf-stable property after process, impact of time is quite critical. Okay, so that's the reason why there are studies that are presenting to you and to each one of you the effect of not really monitoring and recording the process, the post-process conditions of your food products. Anyway, I will share this in presentation with you. This is quite useful. I have used it myself with my customers, and I'm quite sure this will be useful to you as well. So these are the other behaviors of the other microorganisms in relation to temperature in the environment. And this is something that is scary, because when you are looking at thermophiles and mesophiles and getting an idea now that there will be an activity when these kind of products are exposed or have started to be exposed in a temperature within 40 and 45 degrees Celsius environment. And that means that when they are exposed in this kind of a temperature condition in the environment, there will be a big degree of regrowth already. If there is some problem with the seal, especially, or with your packaging, if there are some leaks in your cans, and a lot of more factors. Yeah, so I have included in the presentations a lot about all this behavior of microorganisms in the food product as related to temperature and relative humidity. So that means that we have, for now, have an idea that in storage there must be some close monitoring or continuous monitoring, and sometimes to address your shelf life, also in the efficiency of your chiller facility for cold storage, the adequacy of your freezing facilities and utilities in the plant, and also the proper storage of the highly hygroscopic food products. So this is what we are recommending monitoring. Relative humidity, when you are dealing with powders or some granules or capsules or anything that when exposed to the environment will absorb moisture, must also be monitored. So these are all the regulations and guidelines that will orient us with why we need to really measure the storage and transport of our food products. And that's actually pertaining to quality, food safety, and ensuring that your food preservation method will be in effect in the post-process conditions. So, believe it or not, microorganisms behave this way in an uncontrolled environment. Of course, this is not from myself, but from microbiology books that I have looked into, and I have included this in this presentation. Now the solutions. I know in your facilities you are, and also in your operations, that you are practicing HACCP or HACCP.
So that means not only in the source, in the facility, but also in the food chain market, like the groceries and supermarkets. Um, we have to, when we are dealing with HACCP or HACCP, then we are dealing with food safety compliance, and all this monitoring is important. And that's the reason why we are selling a lot of these thermometers, the handheld thermometers with both the, sorry, I have to show you this, with both infrared and core temperature sensor. And this is what we have been like providing the industry, especially the food chain and the grocery chain market. It's because they have to observe and implement HACCP or food safety in their operations. One thing that is very good for you to know is that PT Prima Instrument, the only company that can sell a continuous monitoring system, remote, and with an automatic notification alerts in Indonesia. So this EBI 25 is actually my bread and butter for eBrow. This has been like selling like hotcakes in the pharmaceutical and food companies. And the reason why is that this EBI 25 continuous monitoring system is not only monitoring your facility, whether it's storage, warehouse, transport, but it's also producing alerts or alarms. You only have to preset your criteria. Like for this warehouse, I want this to maintain 20 to 25 degrees Celsius. And beyond any measurements falling out of that range, immediately I will be notified in my email or in my mobile phone. So please contact PT Prima Instrument about this. I'm telling you, you can never get this from anybody else because this has actually a frequency agreement with PT Prima Instrument, and this can be used wherever you want continuous monitoring to be implemented. Um, this is widely used in the supermarkets all over the globe. Actually, mostly in the tropical countries, but also in the pharmaceutical companies, because it's not only in the storage where it is useful, but also in their operations. So that means that you can place your loggers wherever you want in your facility, and then you get a remote system in place. So it's like a logger communicating from the interface, even if it's like 100 meters away in an open space, or when it's 20 meters away from the interface in an operating facility such as this. And besides that, there's a lot of features inside this monitoring system where you can just get a layout or illustration where your loggers and locations are, and you can see it from where there is some problem immediately. And of course, it will give you a regular report. You can schedule it, but once you have a violation in the criteria, you immediately get an alert. And also, there's an app coming out soon, like end of this coming March. So that's the EBI 25 system. Now, let me cut this short by also mentioning to you our low-cost alternatives for monitoring. We have the disposable kind of loggers because you don't want the loggers to be lost, you know. So, especially when they're expensive. So we have an available disposable logger where
You ship from Indonesia one important packaging of different varieties of food, and you want this monitored to Australia, for example, but you don't want the logger anymore. So you just use a disposable logger. So the only thing that the receiver from Australia will do is to just connect the USB logger to their computer and will automatically generate a report. So this is some of those solutions that are quite flexible. So you have a choice with your kind of a monitoring system. And of course, this ABI 20, it's selling like hundreds because they are not really expensive. But please bear in mind, you get these loggers with a factory calibration. Always bear that in mind. And the factory calibration should be fresh when it's delivered to you. If it's not the case, then there's something wrong with this kind of arrangement. So this is quite easy because you don't really need a high-tech software, but you have the choice, of course. You can use a free WinLog Lite or WinLog Basic software, or you can make use of the more usable WinLog Pro software, and it will generate a report automatically. And the same logger can be used for thermal mapping of your warehouses and outlets. So that's about all about my presentation, and it's actually a solution from hardware to software and also the technical support that you need. So I'm turning it over to you now, Mega. Yeah, okay, Alan. Thank you for the presentation. I think we have received some question from the participant. And about your question before, we have also received some answer, and you can see in the chat box. Maybe you want to answer your question before, or we show the question from the customer from the participant. Alan, can you hear me? Mega, can you help me search okay. for their answers? Okay. The F naught, they have already explained it. So I have a winner. I actually have two winners for this, but you should help me with it. But what does F in the F sub O value stands for? Please help me with it. Okay. From some participant, what is the F stands for? Maybe some cite F stand for the temperature, and some people cite F is Fahrenheit in temperature. Who said that? Then, No, that's the correct one. okay. For example, Mr. Asep Rahmat Patahila said that F is Fahrenheit. Dr. Asep, you mean? No, another people from the industry, I think. Yeah, because Dr. Asep is exempted. He is not supposed to join. He is an expert. But that's correct. It is really deceiving. The reason why I asked about this, Mega, is because P sub naught or PO value stands for pasteurization. CO value stands for cooking value. But F sub O, it doesn't stand for sterilization value. It doesn't stand for lethality value. F is Fahrenheit, and the main reason for this is because, as Dr. Asif said, it's all influenced by the US FDA. The FDA and the US have started all this. So that's correct. Who answered that F as Fahrenheit? Please share it with me. Please send to me the email. Okay, Alan. So the answer F stand for the Fahrenheit.
That's the answer. That's the Okay. answer. It doesn't have anything to do with the unit, but it's only because the Americans have started all of this experimentation. So their sterilization value is actually using an F and not an S. It's been a long time argument by countries. Oh, thank you. And Yeah. then about the F0 value, FO value, what is the meaning of that? Yeah, Some, uh, yeah. Actually, the best answer was from that's on top. Well, actually, all of their answers are correct. Um, C's one and QC, the sterilizing value or lethality is correct. But Anjar also the answer his answer is also correct. So it's all about indication of microbial destruction. That is leading to commercial sterility, of course, but yeah. And there's also some answers like F is Z value, term Z value. Maybe this is a question. Um, Let me take down a name. This is a good question answer, actually. from Yeah, yeah. Okay, Mega. I think we've got some. Yeah, those are the right questions, answers that I mentioned. This Okay. from Irma is also very good, but I have also already mentioned that before I started my presentation. Okay, Alan. So maybe we continue with the question from the some of question of participant. Yes, yes, please. Go ahead. Okay. Maybe question number one is from the Mrs. Rosika Lasalefut. What is the standard vacuum pressure in a slim can? And how much headspace that need in the can? Come again. How much pressure? How the standard vacuum pressure in the slim can? Wait a minute. Are they referring to the seaming after seaming? Did she say seam or seal? Slim can. Um, you The know, okay, here's my answer. I can share a table with you, Mega, okay. wherein there's it's not really something that is you must follow this, but these are recommendations, but with ranges. But to answer the question, there's always a ratio between your fill to what kind of product and what has it undergone before they seam the can. If they are saying it's a slim can, or maybe they are talking about a low profile can, maybe something like that, then it's always pertaining to it's always the ratio between the fill the product that is filled in that can, the headspace, and whether it has undergone exhausting before seaming, and so on and so forth. So these are different factors. You have to establish your kind of a vacuum in the container and make use of it as your criteria. But as to how much pressure or vacuum must be in a slim can, that's quite difficult to answer, given the no not much information. Okay, Alan. Yeah. But So it, I'll send everybody a link about this table for all these recommendations. But these are all just ranges. oh, okay. I will waiting for your link, Alan. So it's depends on the product life. Yeah, because in the canning process, for example, they have this exhausting. So that means the Yeah. reason why they exhaust it is because they want to remove the air in the can when the Okay. product is already filled.
Okay, and also the headspace matters in the can. Oke, oke. Baik, untuk pertanyaan pertama, mungkin nanti akan kita kirimkan tadi tabel dari Alan terkait informasi lebih lanjut, dan untuk jawaban ini mungkin agak susah ya, karena kan tergantung dari jenis produk, kemudian kondisi di lapangan seperti apa. Jadi untuk pastinya kita mesti lebih tahu dulu kondisi dan jenis produknya seperti apa, Bapak Ibu. Oke, mungkin saya lanjut ke pertanyaan kedua. Oke, the next question, Alan. From Heni Patmawati, what is the difference of AB11 and ABI12? Is it automatically calculate a value or using additional program? Okay. Yeah, Mega, you can answer that. EBI 11 and EBI 12, they are both using the same software, although you have two choice. It's the Pro or the high-end validation software. They are both calculating FO value or PO value or CO value. All those sterilization values and pasteurization values, they can calculate it because you have an open access to the script. So that means you can change your temperature reference as long as you are very sure about your temperature reference, and also you can change your Z value. So the only difference between the EBI 11 and the EBI 12, please remember only two things. EBI 11 is smaller. It's very small, so therefore it cannot do radio mode transmission. So those are the only two things that can differentiate the two from each other. The EBI 12, of course, it is much bigger. It's the standard EBRO logger, and it is more accurate because it can actually cover a good range of temperature, and it is also with the radio mode transmission, so it can do real-time measurement. So those are the only two things that's different. Oke, thank you Alan. Mungkin jawaban untuk pertanyaan tadi bahwa beda dari EBI11 dan EBI12 itu terutama di ukurannya ya. Untuk EBI11 sendiri lebih kecil, jadi aplikasinya bisa diaplikasikan mungkin di dalam botol atau produk, langsung pengukuran produk. Sementara EBI12 ukurannya lebih besar. Namun EBI12 ini lebih akurat, kemudian juga bisa real time sistemnya gitu. Kemudian untuk pengukuran F-value tentu saja bisa menggunakan program. Jadi nanti secara otomatis program akan menghitung dari F0 value itu sendiri. Okay, maybe the next question, Alan, from the CS1 QC. What is the optimum temperature and hygrometer from the? What is the temperature and the hygrometer for the space and leaf to expand their lifetime and always fresh when it is consumed? Maybe according your experience. Maximum temperature. Can you say it again slowly, Mega? Okay. But I can hear that they're asking about the effect of high temperature in relation to a longer shelf life. Is that what they're asking? Yes, what is the optimum temperature and hygrow from the spice and leaf to expand their lifetime and always fresh when it is consumed? So the optimum. Did they mention like herbs? Herbs. Yeah. Herbs or spice. Yes. Did they say spice? Did they mention about what kind of process? Is it okay? No, for the storage. Storage. Yeah, the maximum temperature. For these are considered as fresh products. You know, all these spices and all these herbs. These are like considered under a fresh food category. For the fresh food category, there's a lot of factor because all these fresh food like vegetables,
which is also where spice belongs. They are very prone to a lot of contamination, not only with microorganisms or bacteria, but also with contaminations from the source. So it's difficult until you are actually doing um, some preparations or treatments before you store them. Like what kind of cleaning are you using? What kind of or drying are you using before storage? Um, Temperature for tropical countries, we are saying that 34 to up to 38 storage is already the boundary for regrowth, for growth of microorganisms and bacteria. But here's what I'm telling you, fresh products like spices and herbs, when you don't do any treatment and you just store them as is, then there's just a lot of factors for them to um, remain as fresh and safe. Okay, Alan. So it depends on the kind of the herbs and then the process of the herbs, like for the. Yeah, because these are like, for example, vegetables. When you pick them up from the source, you have to do some process like cleaning them or washing them, things like this. This can actually um, l- lengthen the freshness of the products, Okay, and Alan. also Okay. how they store this. Definitely, they must be stored in a cool, dry place. But temperature in a tropical country can just stay in the market shelf. Oke, oke Alan. Oke, semoga tadi jawabannya bisa diterima ya Bapak Ibu. Kemudian, maybe this is the last question, Alan. I think this is from the ABA 11 user from Ibu Rosika, PT Lasale Food. Can ABA 11 calibrate Indonesia or just repairing or just repairing? We have only one trained sets of engineers in Indonesia, and those is Castria and forgot the other name. But I am very sure they're both from PT Prima Instrument Analytica. So they have the script engine. They have the newest version of the calibration software, which is really adjusting the logger. So aside from repair and calibration, when you are just requiring only these two things, then you go to PT Prima Instrument. Okay, Alan. And they can adjust also. Okay, so Indonesia can adjustment and then repair. Okay, yes. Yeah. If they can repair, if they have the spares, then they can actually fix the logger. Okay. Okay, thank you, Alan. Maybe that's the last question because of the duration. And then the question that haven't answered yet, we can answer it by email. Is it okay? Sure. Actually, there's one question that I want to answer just very quickly. Oh, okay. The future benefit wireless logger than cable. Okay. It is from Angoro. Yeah, it is in the long term, Angoro. I think cost-wise, then it's not as expensive really, because with the thermocouples, you always break these thermocouples as you go along, like using it regularly, then you break a thermocouple and replace it with a new one. But with a wireless logger, and it is made of a um, how do you call this? With a design that is actually insulating the sensor element by a metal. So this is actually protecting the sensors, and
the design of the logger is so compact that even if it falls down, especially the EBI 12, nothing bad will happen. So I think that's the long-term benefit of the wireless logger compared to cable. Thanks, Mega. Oke, baik Bapak Ibu, semoga jawaban tadi bisa diterima dengan baik ya. Um, Oke, mungkin sekian presentasi dari pemateri kedua. Oh ya, jangan lupa nanti Bapak Ibu mohon diisikan terkait apa nama lengkap, kemudian company bagi yang belum mengisi data, karena nanti kita akan juga ada pembagian sertifikat, kemudian merchandise untuk memudahkan kami men-tracking nanti pembagian sertifikat. Oke, sekian dari saya, Mega. Saya kembalikan waktu ke host. Silakan, Winda. Oke, terima kasih Mega. Selanjutnya di sesi terakhir kita ada pengundian merchandise untuk beberapa peserta yang beruntung. Oke. Baik, kita mulai untuk pengundiannya. Selamat kepada Ibu Yesi Katania. Selamat juga kepada Ibu Adelin. Kita undi untuk 5 peserta ya. Selamat kepada Bapak Andreas. Selamat kepada Ibu Ita Nurmasari. Dan yang terakhir, selamat kepada Ibu Sarah Ayu. Baiklah, dengan ini berakhir acara webinar hari ini. Dengan ini berakhir webinar hari ini. Saya yakin ilmu yang diberikan oleh kedua pemateri kita sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu peserta. Nah, oleh karena itu saya Winda selaku host hari ini pamit undur diri. Sampai ketemu di webinar selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
izin pamit ya, Mbak. Ya, oke, terima kasih Pak Asep. Mungkin kita bisa berfoto sebentar, Pak. Sebelum berpisah, Ya. mungkin bisa dihidupkan kamera. Alan, can you open your camera with photo just now? Maybe Winda, can you stop your screen? Okay. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikuti webinar ya Bapak Ibu. Nanti jangan lupa diisi data yang belum dilengkapi ya, agar bisa memudahkan kami untuk mengirimkan sertifikat ataupun tadi bagi Bapak Ibu yang berhasil mendapatkan merchandise gitu ya. Jadi kan gampang nih kita mengirimkan hadiahnya itu. Oke, ready for photo, screen capture. Oke. 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3. Okay. Okay, thank you Alan for coming. That's very good presentation. And terima kasih Pak Asep Muhammad waktunya. Dan terima kasih juga bagi para peserta. Kami panitia. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di webinar selanjutnya ya Bapak Ibu. Selamat. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Mbak. Thank you, Ellen. Thank you, Alan. Bye. Selamat siang.